comes, he prepares himself. Let me request the people from Nasana to come up here. Those of you that are close by. Okay, abalala it's okay. Okay, come. Ababadde mukubo mutuuke. Fe abakola ne Michael Kimuli Jr. It's us that work with Michael Kimuli Jr. I'm going to request him to come here and we hug him as we surround him. All of us. Fena. Amen. Michael, you can see. Several MC nkwetondera apostle tumina kweseze dakiika 3 ndakwesanga 10. MC, my apologies. Since we came to spend the night here. Anamita Philip. Is Philip. Wilfred. Is Wilfred. Ben. It's Ben. Justin Nabosa. Justin Nabosa. Another Ben. Ben. Pastor Jimmy. Sumba Jimmy. Just to mention but a few. Ben Kwanjula. When we started the church, almost mu nyumba ya Pastor Kimuli, in the house of Pastor Kimuli, Mama Sarah. Mama Sarah. Poso mbalamusiza. So greet you. When I left the street, nalingenda Kurugudo. Akusanya wapos. Twali opposite. Obulamu bwange bwali awo ku ewali keep Kampala clean. My life was around where they keep Kampala clean. Awe nali nyingirira mu motoka. That's where I was entering. Obulamu buntamye. When I was tired and fed up of life. Posomulinde nsanyuse. Bandi nakalema nsanyuse. Mama Jolie. Jolie. Mbeera Bishop. Sochigana. Mba nyingira mu motoka. As I was going to enter into that car, omuntu omuna nandabanga nga nziruka mu motoka. And someone saw me while I was running to enter into that car. Njagala emotoka zinkoone. I wanted the cars to knock me. Ng'obulamu buntamye. And I was fed up of life. Omwami bamuyita Patrick Semambo. A man is called Patrick Semambo. Yali avuga emotoka ya Top Radio. He was driving a car of Top Radio. N'ayimiriza taxi. Then he stopped a taxi. N'agamba wa taxi omwana ono mutwale ku church. And told the taxi man to take this young boy to church. Wa taxi oyo yali mulungi. And that taxi driver was good. N'antwala ku church. He took me then to church. Church eri manju wa Crane Bank. And it said the church was behind Crane Bank. That taxi man was very faithful. Nanzirusa.
So he took me. Yaleka emmotoka etogota nanzirusa nansaza ekkubo. He left the Nagamba car church yiyo. and helped me to cross the road and told me there is the church. Nanoonya owa takisi oyo obulamu bwange bwonna yambula ate saagala kukuba kirango kuba bajja kujja baanye bagaba ebbo. And I looked for that taxi man my entire life. I've not found him. I don't want to announce it because there will come many of them. Yaŋŋamba bw'otuuka buuza Apostle John Mulinde oba buuza Apostle Michael Kimuli. And he told me when you arrive, ask for Apostle John Mulinde or Apostle Michael Kimuli. When natuukawo, when I arrived, Apostle John Mulinde sirimwerabira. I will never forget Apostle John Mulinde. Nga program ye bagiwandiika ensi z'agendamu. They would write down his program, the nations that we'll be going to. Ne baŋŋamba gwe Mulinde ojja mulaba. And they said, wait for him, you'll see him. Bwe namulinda nga simulaba. When I waited for him and I was not able to meet him, ne baŋŋamba yogera n'oyo. And they said, talk to that one. Ne bandaga Pastor Michael Kimuli. And they showed me to Pastor Michael Kimuli. Pastor Michael Kimuli n'andeeta ku stage ku Sunday. And Pastor Michael Kimuli brought me on the stage on Sunday. Ne bambuuza oyagala okulokoka koze nedda. And they asked me, do you want to get saved? And I said, no. Naye njagala kugenda ku ssomero. But I want to go to school. Kuba nasuubiza taata nti nja kusoma ndabire baganda bange. Because I promised my dad that I would study and take care of my siblings. Ne banteeka ku stage. And they put me on the stage. Ne bagamba nayinza oyamba akaana kano. And they asked, who can help this young boy? Ennyimba y'akayimba nga kakwata ku lumbe lwa siriimu kubanga ke nayimbanga e Masaka. And I sang a song that was about AIDS because that's the song I used to sing in Masaka. Kaakati awo. Now, when namala okuyimba kolo miraculously na Apostle John Mulinde yaliwo. Ekingeri ekyamagero, even Dr. John Mulinde was around. Ne nnyimba. And I sang. Akayimba nga tekalimu Yesu noko. And the song didn't have Jesus. Naye nga kalimu Katonda twakukola ki lwaki abantu bafuba But I mean, God, why blaming, why did you do this? Maama ono Mukama yebaze oyimukako Pastor Rose ye yali MC kolo ku Sunday. And Mommy Pastor Rose was the MC that day on Sunday. N'agamba. And then she said, waveewo ayamba akaana kano. Let someone come and help this young boy. Mukama yebazibwa okukuuma. Nenninda wabeeyo avaayo nga tewali avaayo. And I waited for one person to come out and none did come out. Abajjukira ku trumpet. Those that remember trumpet. Wayimiriranga ku stage wano nga waliwo oluggi. You'd stand at the stage but there was a door. And bwe nalaba nga teri avaayo. When I saw no one coming up. Ng'era omwana wa bbala omutima ne guŋŋamba bino ebigere bisatu oba oyiseemu. As a child of the street, only 3 feet and you'll be away from me. Nasanga mu akalonda ba Abe. I found when you just chosen the Abbes. Naye mba naatera okubasala mpitemu. But as I was just about to step wali out, kumpi ne stage 2 steps. It was just 2 steps. Mwami bamuyita Stephen Mbogo n'agamba nze nja kuzzaayo. And then a gentleman called Stephen Mbogo said, I will take you back to school. Apostle Mulinde n'ajja. And Apostle Mulinde came. N'akwata omuzindaalo. Did hold the microphone. N'agamba buli muntu tugenda waayo ekiweebwayo tugulire omwana ono omufaliso ebitabo peeni agende kusoma. And he said, we are going to give an offering. Everyone, we are going to buy for him a mattress and every scholastic material. Ne bakwata ekibbo. They got hold of a basket. Ne bampa ssente. And they gave me money. Ekibbo ekyo ne leero ku worship house tukikwata ne tuyamba omwana omulala. Till today to always hold that basket and help another child. Bwe ntyo bwe nzira ku ssomero. And that's how I returned back to school. Mwami Mbogo n'ayinza ku ssomero. And Mr. Mbogo took me back to school. Mama Prosi yali akyali. Mommy Prosi was still around at that time. N'ambuuza oyagala kukolera ki? And she asked me, what do you want me to do for you? Ne mugamba njagala kuyiga nnanga. And I told her, I want to learn how to play the keyboard. N'ampa ennanga eya church era mba mwine ennanga eyabula nze gwe baagyo. And she gave me the keyboard of the church. If you have one that got lost, they gave it to me. Mbeeranga nayo ku ssomero. And I used to be with that keyboard at school. Pastor Kimuli. Pastor Kimuli. Mba nfuluma n'ankuba akaama. As I was getting out, he whispered to me. N'agamba omulaba omukyala oli. And told me, have you seen that lady there? Ye mukyala wange. That is my wife. Okuva leero mufuule maama wo. From today onwards, make her your mom. Mukyala Kimuli ne Mama Prosi. Mommy Kimuli and Pastor Prosi. Ne banfuukira ba maama. They became mothers to me. Naye omulimu tegwali munene just bw'okowa akawunga ng'ogende wa. It wasn't so hard. If you get tired of posho, you'd go to their home. Bwetyo bwe tugenda mu nnyumba ya Pastor Kimuli.
And that's how we went in the house of Apostle Michael Kimuli. Ye nnyumba gye nasooka okubeeramu e Kampala nga babeerawo omugaati n'amata. It was the first house that I stayed in where there was bread and milk. Ng'ate obirya oba bakuzaala oba tebakuzaala n'otaba waakulangira. And you'd eat all that and no one would speak anything towards you. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you so much. Naye mu nnyumba eyo waliyo ekizibu kimu. But in the house there was only one problem. Okusaba. Prayer. Ku makya mu ttuntu In the n'akawungeezi. morning, in noontime, and in the evening. Muzuuka 12. You wake up 6 a.m. in the morning. Sirabira waliwo emiggo gye baali batukubye mu nnyumba awo. There are some canes that Michael teyali mulokole. Mike was not born again. Ng'akwata leediyo ya muzeeyi ng'agiteeka mu Capital FM. He would get Daddy's radio and put it in Capital FM. Kajjukira Capital FM oluzungu lungi. And on Capital FM there's a lot of English. Kati daddy ye yalowoozanga nti era tukyali mu worship. And Daddy would think we are still in worship. Naye olumu tuba tuli mu mwoyo omungi. But one day when we are in deep in the spirit, Ekujjako akalango nti Guinness the power. goodness Daddy me, awo atandikira Michael. that's when Daddy started that Michael. Michael oyo taagala kwogera naye Michael oyo ng'anywa n'omwenge. Michael used to even take Omwana wa pastor ne bayitawo nti omwana wamwe mumukime. pastor's child. They would say, come and take your child. Eyo There, ne nfuna maama. he got a mother. Waliwo omwami bamuyita Andrew Semanda. There is a man called Andrew Semanda. Oyo gwe baakwasa omulimu ogw'okunoonyeza essomero. It seemed that they gave a role to locate a school for So me. n'ennaku ezo famire ye nabazuula. I also just recently discovered his family, Era mu bulamu bwabwe mwendi nnyo. and I'm part of their life. Olw'obudde Because of time, ne ntandika okuyimba I began singing n'okusaba okungi. and intense prayer. Mama Sarah sijja mwerabye. I will not forget Mama Sarah. Ajjudde okwagala, She's full of love. ajjudde ekisa, She's full of mercy. tanyiigira muntu yenna. She's not annoyed or angry to anyone. Yanzizaamu amaanyi. She encouraged me, Mami Sarah ne ntandika okuyimba. and I began singing. N'ampa obujulizi And she gave me a testimony nti yimba nnyo okuba ne ku church ku trumpet tulina omwana yatandise okuyimba naye kati alina ebyalaani bibiri. that sing, well, because we have another church side singing now. They have. Yaŋŋamba ku trumpet tulina omwana yakatandika okuyimba naye kati yaguze ebyalaani. Now we have another child that started N'aŋŋamba singing. yimba God also oyinza invited okugula me. ebyalaani bingi. Sing, you might buy many. Mami Sarah Mama Sarah. ne bampita ku top radio. And they invited me at Top Radio. Baamuyitanga okwogera ku programu y'abakyala. They used to invite her to speak in a program of women Ng'aleka ladies. atuwadde essimu kwe tukuba ne ssente. Sure Wano be bagambira nti ab'amasimu mukube. that those that are phone callers that should call. N'agamba bamanyi okugamba ab'amasimu mukube nga teri akuba kati mwenna Say call. ffenna ng'atuwa ssente. Should give money to all of us to call. Era nga tukkirira mu kasiteesi ne Namuŋoona. And we'll go down in Namungona. Kasita saawa ziwera babirangako ne maama Fale kuteesa kwe. They used to be there with Mami Nga Farikutesa. bateesa naye As we're discussing, but okuswala kwange okwasookera ddala mu nsi kwava kwa Ntisaalo. it came from Kubanga outside. yaŋŋamba mukube tugenda kwogera ku abaana beeyisa batya mu luwummula. That how do children, behave in holidays? Ffe tetwawuliriza tukuba bukubi. So we're not listening, we just call. Ng'essaawa teziwera tukkirira kurukuru alo top radio ya They call it- oluwummula abaana beeyise bulungi naye ng'omutwe baagukyusizza. They are changing the theme. Olwo lwe twasemba okkuba essimu. That's the last time we called. Maama Sarah naddala nga sirabanga abantu basulunga mmwe. Say, I've never seen foolish people like Mutuswazizza nnyo. you've ashamed us. N'alekera awo tuwa essente ez'okkuba essimu. And she stops giving us money to Ndowooza call n'afuna abalala and go to maybe some other people. abawuliriza omutwe. Ndowooza baatuka omutwe ne bagukyusa ffe tukuba bukubi. They change the theme and we just continue Mami calling. Sarah, Mami Sarah. nze olunaku lwe nasooka okulaba Katonda nga kamuweema The first time that I saw God mu descending Africa down camp, Apostle Mitala, the tent in Africa. Apostle
Kimuli Pastor Mulinde twali mu Africa camp. We're in Africa. Katonda nakka. And God descended. Nenzire ewaka ne ŋŋamba mami singa olabye ekibadde mu tent Pastor Kimuli asinziza yayimba ennyimba ezo ez'enjatula Mukama nakka. Nga manya nti Sarah agenda kuŋŋamba what? Naŋŋamba oyo bw'atyo. That's how he is. Katonda amukozesa kale mulye. God uses him. Eat. Mami Sarah. Nentandika omuyimbiramu ennyimba nga nziyiiya. I started singing for her songs and I started composing them. Ye muntu eyasooka okutuula awulirize byennyimba. She's the first person that did sit down to listen to what I was singing. Naye tetwawangaala nnyo. But we didn't last for long. Kuba ye muntu yekka gw'oyimbira ebigambo bisatu ne yeebaka okuva lw'otandise paka leggwa. N'azuuka n'agamba ako kayitirivu teekamu akalala. I say that's beautiful. Put another one. Era lwe muntu ali tuyombesa Michael nti asumagira nnyo n'agamba ate nno gwe gy'olaba emmami. Twali tumuyombesa Michael osumagira nga tuwulira n'agamba maama muyombesa nze naye mami. Juzi Michael yanyumiza n'agamba olaba mami dadi aba amuli mu maaso ng'agamwanika emikono ne yeebaka. Kale munasonyiwa nasabye okulwalwawo okwo naye kati kammalirize. Let me wind up. Mami Sarah. Ne mugamba obuyimba bwange nabututte ku radio. I told her that I've taken my songs on radio. Nangulira aka radio. And he bought for me a radio. A small car radio. That kati kano nakakuleetedde obeere ng'ennyimba zo bazikuba oziwulira. I brought for you this radio that when they play your songs you can listen to them. Mami Sarah. Gwe nasooka okubuulirako ekyama nti Mukama ampisa otandika ekkanisa. Is the very first person I told of a secret that God has called me to start a church. Ewa Musumba Kimuli oyo otuuka paka mu kisenge kye. At Pastor Kimuli you can even reach his bedroom. N'antwala mu kisenge n'ansabira. And he took me in the bedroom and prayed for me. Mami Sarah. Yeah. Amen. Mami Sarah oyo nampita n'agamba nnyina kye njagala okusaba. Called me and told me there's something I want to ask you. Nasanga baakubye Michael emiggo mingi nnyo nga oba yali ayonoonye ekikoolo simanyi. I don't know what he had spoiled that day. Naye Mukama n'ayogera nange ku Michael. But God spoke to me about Michael. N'ebirimu baako. And what will eventually happen to him. Nagamba Michael jangu nagamba kikoolo. Yali mukube mulungi. Ngamba nti Mukama agenda kunkozesa, agenda kunkyalira nankyalira. Namugamba nti nkya Katonda agenda kukukyalira. Told him that tomorrow God is going to visit you. Era nankyalira. And he visited me. Awo Michael wafuna transformation. That's when Michael got a transformation. Michael, Mama Sarah nangamba mukuwadde. And Michael, Mama Sarah told me I've given him to you. Nyinza okusula wano nga mbanyonnyola ebifa ku maama. I can stay the whole night here explaining to you what concerns. Naye olunaku lwa Saturday. But on Saturday, Amina. Amen. Tukutendereza Yesu. Omusangwe guna
Nasa. Ngamaliriza. As I'm winding up, Mama Sarah oyo. Mama Sarah, Kyonna kye muwulira mu kibuga wano. whatever you hear in this city, She's been my sacred prayer warrior. abadde musabi wange w'amaanyi ow'ekyama, My encourager. anzizaamu amaanyi, Her smile will tell you to be okay. nga waakumwenyeza agamba nti obeera bulungi. Tubeere yenasana nga tukola nga twesunga mami lwaliita yalabe we tutuuse. We've been there working so hard, waiting for that she will come by to see where we've reached. Nzijukira lwe twakyaza aba Mama Fina ku church. I remember the day we hosted Mama Finas at the church, Buli muntu n'atuba nga ffe enjiri. and everyone made us to be the gospel. Nga buli muntu atubuulirako nti tetuli church. And everyone was, preaching about us that we're not a church. Kubanga ffe church yaffe twaggulawo enzigi eri aboonoonyi bonna. Because we opened up our church to all the sinners. Actually tetwaggulawo temuli nzigi tunateeka mu nsi. There are not even doors, input doors. Mami Sarah nankubira n'angamba nakulooseeko ekirooto ne daddy. And Mami Sarah called me and told me I had a dream about you and Daddy. Ng'emmotoka ye eyita mu lusaalu nga buli muntu yeeraliikirira naye n'etagwa. And your car was passing in such a place and everyone was worried but it did not fall. N'olunaku lwa Saturday. Even on Saturday. Abaawuliddeko nategese ekivulu ku Serena Hotel. Mama Seroma n'abasinga kumwe mwabaddeyo. Those of you that had, I organized a concert. Some of you were a part of it. Mukama yatuyambye nnyo Apostle ekivulu ekyo ne kijjula ennaku 2. God helped us that the concert sold out for 2 Wadde tuli consecutive kulumbe days. naye Mukama mumuneebalizeeko. Even though we're in this vigil, but help me appreciate God. Olwa Saturday On Saturday, okwosa eggulo. just the day after yesterday, Mama Sarah Mami Sarah, n'abaana be with her children, bonna nga bw'obalaba awo. as you see them there, Nga bulijjo baatudde mu maaso awo. as always they sat at the front. Mami Sarah baatudde mu maaso ku Saturday ku Serena. Mami Sarah, Of course, they sat yesterday but one. at the front on Saturday at Serena. Banguzeeko emmeeza $3 million. They bought a table for me at 3 million. Mami Sarah yatudde ngaawo Mami Sarah sat just like there. nga nnyimba bwanfuwase. And I was singing while she was giving me money. Nga mwana wange Katonda omulabye. And she was telling me that, my son, have you seen God? Ani yali amanyi tulituuka wano? And she was saying, whoever knew that we would even get to this place. Kati munsaasire. Just have compassion over me. Nze yayimbye okwosa ejjo nga Mami Sarah atudde mu maaso. Me, the person that sang just the other day when she was seated up in front. Nga nfuwa ssente. And she was giving me money. Abasumba mukimanyi. The pastors, you know that. Kyaki ne bwejjula nnyo. However much the church is full. Olukuŋŋaana ne lubeeramu abantu 3,000. However much the conference has about 30,000 people. Waliwo abantu b'olaba. There are people that you see Ogamba oyo akitegeera and you know that one understands it. nga balinga ng'empagi. And they're like pillars. Kati ku makya Now in the morning, bankubira essimu. called me. Waliwo omuvubuka omu ku kyakya antawaanya nnyo yankubira ne mugamba naye naawe ne bwe mba nkooyo nkubira. A lady from N'agamba China called me. Pastor Michael yakwagala. Said it's Pastor Michael that wants to talk to you. N'agamba mami afudde. Said, Mommy, yes, Pastor. Kati ne mga ndowooza oba maama omuto naye era nakyo si kirungi bangaga nti oba omuto ye yandifudde. Naye oba maama omuto. Michael n'agamba Then Michael said, musumba maama afudde. the Pastor, Mommy, yes, Pastor. Sina bisukkaawo I don't have any more naye words. kanneewole ebigambo bya mukyala Sekidde. But let me borrow the words of Mrs. Sechide. Nti Yesu ye mubumbi, And Jesus is the potter ffe tuli bbumba. and we are the clay. Era munzikirize mbayimirize. And allow me to ask you to rise up on your feet.
Sebo emusimanya obudde bwo bugenze. Sonyiwa nnyo sebo okulwawo. Olala tonyima okwogera nti gwe tomaliriza. Just to give me an opportunity next time. Munzikirize tuyimbe ffenna. Allow me that we may sing together. Ekisa kye tokinyo kirina amaanyi okulokola abakoyi era n'okubaponya. Ekisa kye tokinyoma, ekisa kye tokinyoma kirina amaanyi kulokola bakoye, kulokola abakoye era okubawonya. Kati linda Yesu, linda Yesu, linda Yesu, alina amani agayamba akoye, tugambe nti linda Yesu, linda Yesu, linda Yesu, alina amaanyi, agayamba abakoyi, waliwe ekisa ekinondo kyenewunya okuva obuto bwange, Mukama omukono gw'ongulabye. Ekisa ekinondola ekitaŋŋanyera kugwa, ekisa ekyo kyenekola amina. Eri ddadi njagala okusuubiza ng'Apostle Tumwine bw'agambye, as Apostle Tumwine has told you, toli weka, you're not alone. olina abaana abakulidde ddala nga ffe. You have children that are now grown up like us. Katonda nga ye mubeezi. As God is a helper. Okimanyi ddadi, I love you so much. You know it. Apostle Mulinde, you know I love you so much. Kale n'olw'ensonga eyo taata ng'oggyeko bano ab'omwoyo ab'omubiri, apart from this physical, naffe tuli baana. we are children. Totusabangayo kintu kyonna ddadi, You've never asked us anything, Daddy. naye bw'obanga ne kye weetaaga But if you ever need anything, wajja n'otutikako emikono nga ffenna tulina emyaka 16, 17. you came and laid hands on us when we were 16 and So you 17 are our years. apostle. Gwe mutume waffe. Tobeerangaeyo n'otatugamba. Do not be there and fail to tell us. Tetuliremererwa kuwanirira. We will never fail to sustain you. Mukama abambe bamisi. May the Lord bless you. Amen. Tukubireko Pastor Wilson Bugembe mu ngalo ez'amaanyi. Let's appreciate Pastor Wilson Wamu ne ttiimu okuva